উম, আমি বাংলা ইংরেজি বসিয়েই বলবো। আহ জগদীশ চন্দ্র বলবো, একটু রবীন্দ্রনাথ বলতে হবে, কাজে ইংরেজিটা ঠিক সেখানে হয়তো যাবে না। আর আশা করি এখানে সবাই বাংলাটা বোঝেন। কেউ কি আছেন যিনি বাংলা বোঝেন না, এরকম কেউ আছেন কি? না, ঠিক আছে, তাহলে তো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আই শুড থ্যাংক দ্য অর্গানাইজার্স জাস্ট ফর ইনভাইটিং মি টু দিস প্রেস্টিজিয়াস লেকচার। আমি ডক্টর অন্নপূর্ণা সরকারের বাবা মা সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, কিন্তু শুনলাম আর কি, মানে এরকম মানুষ এখনো ছিলেন, এখনো আছেন, কাজে এরা আমাদের প্রেরণা দেয় আর কি। তো today I'll speak on Acharya Jagadish Chandra Bose. As Annapurnadi wanted to speak on some special scientist who has worked here, and Jagadish Chandra Bose এমন একজন মানুষ আমরা অনেক কম জানি তার সম্বন্ধে, আরো অনেক অনেক বেশি জানা দরকার। So I speak not only on his work, just I think to paint a full picture of a man, we should also know the associated persons. So I'll go through that also. Not very technical, but at least try to make you understand what he has done, on what he has worked, and the person he used to live with. The title of my talk is Acharya Jagadish Chandra Bose, Boundless Vision of a Trailblazing Scientist. From the title, just you can see that how trailblazing he was. He was a pioneering researcher India has ever produced, I think. So let us start. Today's technology, we can all see, everybody just from a very small kid also know radar, what is semiconductors, what are plant bus, sensors. Do you have any idea, any common thing this modern technologies have in common? স্টুডেন্টদের জিজ্ঞেস করছি, কোনো আইডিয়া আছে কি একটা কমন কিছু আছে এর মধ্যে? This is the common thing. Their earliest roots trace back to experiments done by one Indian scientist in colonial Bengal. This is the period from 1894 to 1896. Something happened is just nearby here. It was in Presidency College. So this is the thing common. Just you see, whatever now, everybody can hear about these words. But that was the time in 1894. You think of the year. Not so easy. Just you can't imagine now. And there are also some myths. Just somebody was telling today. Marconi to invent wireless communication. Plants are passive. They cannot feel or respond to stimuli. And India made very little contribution to early modern science. These myths are there. This was also shattered by some one people. He is one Bengali scientist who shattered these all myths. Guess who is? I think you all now understand who is that person. He is Acharya Jagadish Chandra Bose. He was born in 1858 and he was with us till 1937. একটা কথা আমি বলতে চাই, এটা নভেম্বর মাসের 21 তারিখ আজকে। জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মদিন 30শে নভেম্বর, মৃত্যুদিন 23শে নভেম্বর। So it is very good to have this Jagadish Chandra Bose in November. Just by this we can celebrate his birthday and also his passing away day. So let us start now. শোনা যাচ্ছে? কেটে কেটে যাচ্ছে না তো? ঠিক আছে, নবনীতা ঠিক? This is one quote by Jagadish Chandra Bose. The truth of the mind, behind illusions, we uncover the laws of truth. ভীষণ বিখ্যাত কোটেশন একটা, যে কোনো জগদীশ বসুর সম্বন্ধে দেখলে এটা পড়বে। But this word actually reflects his life. You can think of this, a man who looked beyond the visible and questioned the accepted realities of his time. যা রিয়েল উনি ধরে নিতেন না it is real. একজন বিজ্ঞানীর যা কাজ, he questioned on what is the accepted realities. He was a pioneering scientist, a visionary. This is very important. His vision was really boundless. He dared to challenge conventions with his ideas. Just when we explore this journey, you can understand how original his ideas were. Bose broke through scientific frontiers. He was a trailblazing scientist. His work stands as testament Gautam, এটা touch না না
His work stands as a testament to the power of an unbound mind, curious, fearless, and far ahead of his time. এই তিনটে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ওনার জন্য। He was very curious, he was fearless, and ahead of his time. একজন নোবেল লরিয়েট ওনার সম্বন্ধে বলেছিলেন, he was at least 60 years ahead of his time. He is often regarded as one of the first interdisciplinary scientists. ইন্টারডিসিপ্লিনারি কেন বলছি ইন্টারডিসিপ্লিনারি? দুটো ডিসিপ্লিন আমরা শুনবো, যত দেখতে পারবো। ওনার ফিজিক্সের কাজটা অসাধারণ, ওনার বায়োলজির কাজটা অসাধারণ। At that time it was not so common. এখন আমরা শুনি interdisciplinary is very, you should do interdisciplinary work and this and that. But at that time, at the time of 1894, 95, 96, 97, it was just very uncommon. Nobody did that. He seamlessly bridged the worlds of physics, biology, and engineering. Not only theory, he was a very good experimentalist. অনেক ডিভাইস উনি নিজে হাতে আবিষ্কার করেছিলেন। So he was a very good in engineering point of view also. His work laid the foundation for modern wireless communication and the plant physiology. You can see modern wireless communication and plant physiology. These are two different. আমরা এখন কি বলি, ডাক্তারি পড়বে বা বায়োলজি পড়ছে, সে অঙ্ক অতটা ভালো জানে না। তো দিস ওয়াজ নট দ্য কেস। তিনি অঙ্ক ফিজিক্স ও ভীষণ ভালো ছিলেন, প্লাস পরে বায়োলজিতে উনি কাজ করেছেন। Yet his true legacy lies in the values he lived by, his touch. This is also very important to understand a full person. So in this exploration, we will journey through the science that defined Bose's career, the principles that shaped his vision, the people means his mentors, peers, and admirers who influenced and supported his remarkable path. Together, these elements paint a fuller picture of a man whose impact resonates far beyond his discoveries. So now let us start. We'll say a few words about his early life and education, his research contributions toward both the fields, how he broke the scientific barriers, and also there is another part, he had a great contribution to the literature also. We'll go through that also a little bit. And about his peers and close associates, first Lady Aboula Basu. Aboula Basu is also a student of this Bethune College. So that is also a point. His friends, peers, and allies, some contemporary prominent figures, and how later life he finished, and then we'll try to sum up his legacy in science and spirit. He was born in Mymonsingh, 30th November 1858. 100 বছরেরও অনেক আগে। His mother was Banasri Basu, father Bhagavan Chandra Bose. ওনার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্ভেন্ট আর কি, নানান জায়গায় কাজ করতেন। Bose family had their original home in the village of Rarikhal in Bikrampur. At present, that is in Munshiganj district in Dhaka division. He was raised in a home committed to pure Indian tradition and culture. His elementary schooling was in a local pathshala. This is also an important point. ওর বাবা যেহেতু সরকারি চাকরি ছিলেন, সেই সময় প্র্যাকটিস ছিল যারা ঘুরে বেড়াতেন, ভালো ইংরেজি মাধ্যম স্কুলেই তাদের ছেলেমেয়েরা পড়তো। কিন্তু his Jagadish Chandra Bose's father wanted that he should learn in a vernacular school. So later he told that this vernacular school had a great impact on me. উনি বলেছেন যে আমার পাশে, সেখানে আমার পাশে বসতো আমার বাবার যে গাড়ি চালাতো মুসলিম অ্যাটেন্ডেন্ট, তার ছেলে, আরেক পাশে বসতো ওখানে মাছ ধরে বেড়া একজন, তার ছেলে। এই যে সঙ্গটা আমি পেয়েছি, তারা তাদের বাড়ির গল্প করতো এসে, সেইটা আমাকে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। ওই স্কুলিংটা ছোটবেলায় যদি আমার না হতো, প্রকৃতির প্রতি এই ভালোবাসা আমার জাগতো কিনা আমি জানি না। তিনি এটা পরে নিজে এক জায়গায় বলেছেন। আর একটা ব্যাপার বলেছেন, সেটা উনি বলেছেন যে আমরা যখন ফিরে আসতাম স্কুল থেকে, আমার মা সবাইকে একসঙ্গে খেতে দিত, কোনো ডিসক্রিমিনেশন ছিল না। He told that I was best to consider myself one with the people and never to place myself in an equivocal position of assumed superiority. এটা ওনার সারা জীবন ছিল আর কি। স্কুলিং শুরু হয়েছিল এখানে ময়মনসিংহের ছোট একটা স্কুলে। লেটার, because of his father came to Kolkata, he also came to Kolkata. He started his schooling in Hare School and then he went to St. Xavier School. At St. Xavier School,
there was a teacher, Father Lafo. He was very interested with Jagadish Chandra Bose. Jagadish Chandra Bose came from কি বলবো, একটা গ্রামের স্কুল থেকে এসেছেন, সেন্ট জেভিয়ার স্কুলে একটা অন্যরকম পরিবেশ। উনি খুব একটা ছাত্রদের সঙ্গে মিশতেন না, একটু একা একা ঘুরে বেড়াতেন। ফাদার লাফো সেটা লক্ষ্য করেছিলেন, অ্যান্ড হি আন্ডারস্টুড হি ইজ এ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট পার্সন। তো সেই ফাদার লাফো ওনাকে খুব সঙ্গ দিতেন এবং প্রকৃতি চেনাতেন, কি করে পড়াতে হয় সমস্ত সম্বন্ধে ওনার উৎসাহটাই ফাদার লাফো থেকে উনি পেয়েছেন। তবে করলেন কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে ইন 1879। ইন 1880 হি ওয়েন্ট টু ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডে যখন উনি যাচ্ছেন, হি ওয়ান্টেড টু বি আ সিভিল সার্ভেন্ট লাইক হিজ ফাদার, but his father told, no, you won't be a servant like me of government, you have to do something independently, you can work. তো তুমি ডাক্তারি পড়ো, ডাক্তারি পড়লে তুমি নিজে কাজ করতে পারবে, সমাজের সেবা করতে পারবে। তো he went there to England, কিন্তু just after some months only he fell ill, there was some problem, he couldn't continue. সেই সময় ওখানে আনন্দমোহন বোস, আপনারা জানেন হয়তো, অনেকে নাম শুনেছেন, জগদীশ বসুর আত্মীয়, উনি ক্রাইস্ট কলেজে ওই সময় পড়তেন ন্যাচারাল সায়েন্সে। তো উনি ওনাকে বললেন যে তুমি যখন ডাক্তারি করতে পারছো না, শরীরে তোমার কুলোবে না, জাস্ট ইউ কাম টু কেমব্রিজ, ওখানে তুমি ন্যাচারাল সায়েন্সে ভর্তি হও। দেন হি টুক অ্যাডমিশন ওভার দেয়ার, হি গট স্কলারশিপ, আর ওখান থেকেই উনি তারপর পড়াশোনা করেন ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্সে। এবং তারপর উনি ইন 1884 হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড এ বিএ ফ্রম কেমব্রিজ অ্যান্ড বিএসসি ফ্রম ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে এখনো ওনার নামে একটা প্লেক আছে, মানে ওটা ওদের সিস্টেম, যারা খুব করে, নাম করে, ভালো করে, তাদের এটা রাখে। সেই অনেক পরে হয়েছে এগুলো, 2012 পরে। জগদীশ বোস got recognition at a very later time. As he was ahead of time, people didn't understand at that time. Many years later he got his full recognition. তো ওখানে কেমব্রিজ এখনো আছে, একটা ব্লগে ওনার সম্বন্ধে অনেক লেখা আছে। Later in 1896 he was awarded the DSc degree from the University of London. After getting his degree in BA and BSc from London, he returned to Calcutta. তিনি কলকাতাতে পড়াবেন বলে ফিরে আসলেন। In 1885 he returned. A recommendation letter he brought from written to Lord Ripon, the then Viceroy of India. রেকমেন্ডেশন তো এনেছেন, বাধ্য তো ওখানকার লোকেরা চাকরি দিতে, কিন্তু দে ডিডন্ট লাইক দ্যাট। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি বললেন ইন্ডিয়ানরা ভালো ফিজিক্স পড়াতে পারে না, দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড সায়েন্স, they won't be able to teach. But he had to accept because Viceroy wanted that he should get a job over there. But principal gave him a temporary job only. Temporary job, not only temporary job, he was offered salary. The European colleagues got how much money? He got 1/3 of that. So he was very, তিনি খুব অপছন্দ করলেন ব্যাপারটা, and he told, I won't take any salary. Just for 3 years, he just worked without any salary. After 3 years, the Presidency College understood that how good a teacher can be. He was such an effective teacher. So then he was given all the money he demanded, the retroactive pay for the previous 3 years. And then he was appointed as a full professor. Before it was a temporary position. After 3 years, he got the permanent position. He was a very effective teacher. Actually, in England, when he was taught over there, Lord Raleigh, who was a Nobel Prize winner in 1904, I think, 1904, Lord Raleigh was his mentor. In classes, he used to teach electromagnetic theory and other things also. He used to demonstrate in class. So from there, he got that idea. When he came to teach here, he used to do practical classes in his theory class also. So that was very effective for the students. He became very popular in a very short time. Many of his students at the Presidency College are destined to become famous in their own right. You can see this picture. এখানে বলো তো স্টুডেন্টরা কে কে চিনতে পারছো? জগদীশ বোসকে চিনতে পারছো? দেখেছো এদের মাঝখানে জগদীশ বোস, তার পাশে কারা চিনতে পারছো? দেখো ঠিক পাশেই বসে আছেন মেঘনাথ সাহা, নাম শুনেছো? ফিজিক্স পড়ছো, মেঘনাথ সাহার নাম শুনেছো নিশ্চয়ই। মেঘনাথ সাহার এখানে দেখো এই পাশে, এটা হচ্ছে সত্যেন বোস, আর পাশেরটা হচ্ছে ডিএম বোস। ডিএম বোস বোস ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হয়েছিলেন জগদীশ বোসের পরে, তিনিও বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট। আর তার পাশে যারা আছেন জ্ঞান মুখার্জি, জ্ঞান ঘোষ, কেমিস্ট্রির লোকেরা বলে বড় জ্ঞান আর ছোট জ্ঞান, তারাও খুব বিখ্যাত লোকজন।
সেই সময় কলকাতার সব বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট। তাছাড়া বাকি যারা রয়েছেন এনআরসি, এনসি নাগ, এরাও সব খুব বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট ছিলেন সেই সময়। এদের সঙ্গে প্রশান্ত মহল্লবিশও ছিলেন জগদীশ বসুর স্টুডেন্ট, কিন্তু এই ছবিটাতে তিনি নেই আর কি, আরেকজন বিখ্যাত মানুষ। Then came 1895. He was teaching over there from 1885, and then in 1894, at that time he was teaching electromagnetic theory. He thought, let us see this one. This was the work going on in Maxwell. পড়েছো তোমরা Maxwell's theory? Students, পড়েছো Maxwell's theory? In 1865, this prediction was there. Afterwards, Hertz demonstrated that yes, electromagnetic waves can be detected. He demonstrated that. After that, Sir Oliver Lodge, another eminent person,